A ver, Ana, tenemos invitada para hablar del tema de Siria a Dima Moussa. Ella es vicepresidenta de la Coalición para las Fuerzas de la Oposición y la Revolución Siria. Ella está en la oposición. Ella nació en Alepo y es miembro del Comité Constitucional y fundadora del Consejo Nacional Sirio. Pero no sé es cómo traducir la palabra por la que le quiero preguntar. Sería lo siguiente, saludándola, Ana. ¿Qué peligro tiene hoy Siria de terminar en un proceso como el de los Balcanes, es decir, balcanización? Pero es que balcanización, no sé si esa palabra existe, no veo que sea un verbo. Balcanizar es referencia a que vaya a pasar lo que pasó. Bueno, ¿sabe qué? Hable de la former Yugoslavia. ¿Qué peligro hay que en Siria pase lo que pasó en la antigua Yugoslavia? Que fue que se lo dividieron por pedazos. Good morning, Dima. Thank you very much for your time today at W Radio. Thank you. So, what risk do you think there is that in Syria ends up happening what happened in the former Yugoslavia? First of all, thank you so much for hosting me, and I would like to take this opportunity to say congratulations to the Syrian people, wherever they are, for ending this phase of oppression and darkness in the history of Syria and turning a new page. So with a new page, there always comes what is next and what can we do? To begin with, of course, we try not to compare the situation in Syria with any of the other situations or try to learn from them. And I think today we have learned, if we want to say we want to avoid the situation that happened in the Balkans or in the former Yugoslavia, of course there are some positive things we can learn. There are some practices they used for transitional justice that were effective, and I think we are in need of that. But we can avoid some of the same issues they faced. The difference between Syria and Yugoslavia is that there are no, there you had the concentration of different religious groups in specific geographic areas. In Syria today, we have everybody is living along with everybody else. They have for centuries, and even throughout this crisis, Syrians continue to live together, to struggle together. So there is more of an opportunity and a chance that they see their destiny linked to each other, and they can't survive with each other. Primero que todo, felicita a los sirios donde quiera que estén por terminar esta fase de opresión y de oscuridad y por pasar la página. Siempre en una nueva página, pues obviamente es la pregunta de lo que sigue, de qué pueden hacer para continuar. Y ellos tratan de no comparar la situación de Siria con otras situaciones, o más bien pretenden aprender de ellas. Y pues aprendieron que si quieren evadir lo que pasó en los Balcanes o en la antigua Yugoslavia, pueden optar por tomar cosas positivas como las prácticas que usaron en la justicia transicional, que fueron efectivas. Ellos necesitan eso, pero también pues pueden evadir los problemas que ellos enfrentaron. La diferencia entre ambos, entre la antigua Yugoslavia y Siria, es que en Siria pues viven diferentes grupos religiosos y están concentrados en diferentes zonas geográficas. Nos dice que en Siria todos viven con todos durante siglos, ha sido así, incluso han vivido juntos durante esta crisis, y hay más oportunidad y chance que vean que su destino están unidos unos entre otros y que se necesiten para poder subsistir. ¿Cuál es la nueva realidad de Turquía en Siria y cuáles son los frutos de su apoyo a los rebeldes, que fue un papel importante en esta operación? What's the new reality of Turkey in Syria? We are under the understanding they helped the rebels. So what role could they play in Syria now? Well, Turkey was, along with the other Astana platform, Turkey was, along with Russia and Iran, the three Astana guarantors.
they had established areas for de-escalation or de-escalation zones that have limited to a large extent the military operations over the last few years. And of course, Turkey supports some of the factions on the ground, have supported them over the last few years, although there were no military operations going on. But in this last operation, the Syrian armed groups and factions, they carried this out without any direct support from Turkey. The same as actually we noticed and witnessed for the first time that the Russian Air Force was not supporting the Assad regime's army during this last operation. Pues nos dice que en los últimos años nos han visto este apoyo por parte de Turquía, pero en esta última operación no hubo apoyo a las facciones de ningún grupo en Siria por parte de Turquía. Lo llevaron a cabo sin el apoyo directo de Turquía, así como se notó y se vio por primera vez que Rusia tampoco apoyó a las fuerzas de Assad en esta última operación. Nos dice que pues sí han visto que en los últimos años hubo un apoyo de Turquía, más aclara que en esta última no hubo apoyo directo de ellos. ¿Qué nos puede decir nuestra invitada sobre Mohamed Al Bashir, el hombre que acaba de ser nombrado como primer ministro en medio de este nuevo gobierno, en esta nueva situación en Siria? What can you share with us about Mohamed Al Bashir, the man that has been named prime minister in the middle of all of this situation? So Mohamed Al Bashir, he was the prime minister in the Salvation government that had ruled in Idlib and was affiliated with HTS. As far this naming him came just a few hours ago. The Syrian National Coalition has not yet issued any official position on this. However, it is understandable that security must be maintained and the situation calm down at this very sensitive stage, but also that no one party should monopolize the decision. And things should proceed on the basis of consultations, cooperation, and consensus among Syrians in preparation for enabling the Syrian people to actually express their opinion in free and fair elections as soon as possible and for the first time in decades. So the first reaction is this is part of an attempt to quickly try to restore security on the ground. But again, we have not yet. We need to see what the next steps will be. La primera reacción es que esto hace parte de un intento para tratar de restaurar la seguridad en el terreno, pero hay que ver cuáles van a ser los siguientes pasos. Nos dice que entiende que hay una seguridad que mantener, hay que esperar que la situación se calme, es una etapa bastante sensible y pues ningún partido debe manipular la decisión. Ahora mismo todo se debe tomar por medio de consultas o decidir por medio de consultas, por medio de consenso. Nos dice que los sirios deben expresar su opinión, debe haber elecciones libres cuando se pueda por primera vez en décadas. Son 54 años de la dictadura de la familia Al-Assad y todo se derrumbó en 10 días. Ella entiende o nos puede explicar cómo se derrumbó en 10 días con esa rapidez y prácticamente sin resistencia. It was half a century of the Al-Assad family's dictatorship. And for the world, it's amusing and hard to understand. How is it that in 10 days that, everything went down? Can you share with us what happened during these 10 days that can explain the 50 years went away in 10 days? I am sure for somebody who's watching from afar, this seems almost like it's a play or an act that somebody has set up. But this actually shows exactly how fragile and how weak the Assad regime has become in terms of the ability of its army and actually even their sense of affiliation or their sense of dedication to this, because most of the people that are in this army,
they are forced to be there. There's forced conscription. There are people that are being pulled from, after coming back from living abroad, people that had paid to get out of service. So these people are being thrown into a war or into a battle that they don't want to be part of. But this also shows how important and how much the Assad regime depended militarily on its backers, specifically here, Russia and Iran. And like I mentioned, there was very negligible contribution or support from them during these last 10 days. Thank you very much for your time, Mrs. Moussa, and we hope and we deeply desire the best for your country, for Syria. Thank you very much, and I really appreciate this opportunity. Dima Moussa, una de las voces más importantes de la política siria hoy en la W. Grace, ¿qué dijo? Pues dice que alguien que mira esta situación de lejos y cómo cayó el régimen de Al-Assad en 10 días, pues dirá que es un acto, hace parte de una actuación, pero realmente lo que demuestra es lo frágil y débil que era este régimen, incluso en términos del ejército, el sentido de pertenencia que tenían estos soldados que eran prácticamente forzados a estar ahí, no querían hacer parte de esta guerra. Entonces eso demuestra esa situación por un lado, y por el otro lado demuestra que Al-Assad dependía de Rusia e Irán, que eran sus principales aliados, y pues la poca contribución por parte de ellos en los últimos 10 días.